with us. I got to leave you there. Thank you so much for joining us, Ontario MP Rob Oliphant. Thank you. This is a CBC News special presentation. Hello there, I'm Rosemary Barton here in Ottawa, where we are awaiting in 15 minutes' time the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, to speak to Canadians for the first time at length since his leadership has been thrown into crisis. And indeed today he will confirm in 15 minutes' time that he is leaving his position as Liberal leader. That will not happen quickly. He has also this morning, we can confirm, requested and been granted prorogation of Parliament until March 24th, which means that Parliament will be on pause as the Liberal Party moves to choose a leader to replace Justin Trudeau, who has been leader since 2013 and Prime Minister for the past 9 years. It has been a dramatic number of weeks in Canadian politics. The past couple of weeks, Justin Trudeau has been reflecting on his future, and today he will tell Canadians what many in his own caucus were hoping, and that is that he will step aside as leader. Aaron Wherry is a senior writer here at CBC News, and he joins me now. He's also author of the book about Justin Trudeau in power called Promise in Peril that I did pull off my bookshelf yesterday, Aaron, when I knew we'd be talking about some of this stuff. Maybe let's just take a moment to think about sort of how we got here, I guess, and the fact that we did very much reach, I think, a tipping point over the past 2 weeks, which is on the grounds of Rideau Hall to speak directly to Canadians. There he is, announcing that he will step down as Liberal leader of Canada. Let's listen now to the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. This again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of... This is a CTV News special report. A live look at the nation's capital. Prime Minister Justin Trudeau will be making an announcement in just a few minutes at about 10:45 a.m. Eastern Time from Rideau Cottage, a site that is familiar to many Canadians. Daily press conferences there during the COVID-19 pandemic. Again, the Prime Minister expected to announce his resignation in about 15 minutes' time. We are tracking that shot closely. We will be bringing that to you live. We know that there has been a lot of speculation that he will be resigning as a Liberal leader. That has been confirmed based on what sources are telling us. Here is what else we can tell you this morning as we await Justin Trudeau to come out at Rideau Cottage. We know that this morning he went to the Governor General, Mary Simon, Her Excellency Mary Simon, asked her to prorogue Parliament until March 24th. We also know that the Prime Minister intends to stay on as leader until there is a new one that is selected. We do not know at this point how long that will take or exactly when an election call will be triggered. Now, the purpose of that, of course, is to stave off a non-confidence motion that would almost certainly see the government fall. We know that Jagmeet Singh, the NDP leader, promised that he would follow through with that. So again, if you're just joining us, we can tell you that the Prime Minister will be announcing his resignation in just about 14 minutes' time. Now we are tracking that shot. Let's bring in Chief Political Correspondent Vashi Kapelos, who has been tracking this story all morning. And the big question now, Vashi, even though we know that he will be resigning in about 13 minutes' time, exactly what he will be saying and what his message will be to Canadians this morning. Yeah, it's been largely silent, right? Silence, I should say, from his own caucus in very dramatic and public fashion. Only, sort of coming to a head with the announcement 3 weeks ago from Chrystia Freeland that he was quitting, and here he comes. And here he is now. So I thought it might be fun for us to do this again. Through Kermack's charitable partnership with Surrey Memorial Hospital, when you choose Kermack for your vehicle repair, you support the Children's Health Centre at Surrey Memorial. Kermack cares for kids. Returning now to our top stories, and any moment now we are expecting to hear from Prime Minister Justin Trudeau on his future as Liberal leader.
Global News can confirm Trudeau is set to announce his resignation, but will stay on as leader until a new leader is chosen. The House will then prorogue until March 24th. This morning will be the first time Trudeau has spoken publicly about his future, despite intensifying calls for him to step down after the surprise resignation of Finance Minister Chrystia Freeland. We will take you live to the press conference as soon as it gets underway in Ottawa. Back to our top story now. As we wait for Justin Trudeau, let's bring in our Keith Baldry now for analysis of what's about to happen in Ottawa. Keith, a very historic day for Canada. Yeah, anytime a prime minister or premier, for that matter, resigns unexpectedly ahead of time before an election, it's always a huge historic moment. So a couple of unknowns still with... Just moments away, by the way, Trudeau expected... Andy, here it comes. Let's take you live to Ottawa and Justin Trudeau with a historic-making announcement. So I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity. Il est maintenant 10h58. Je salue les téléspectateurs de TVA qui se joignent à nous. En temps normal, vous le savez, c'est l'émission de Mario Dumont qui est en ondes. Nous ne sommes pas dans des temps normaux. Mario, je le rappelle là, pour ceux qui se joignent à nous. Donc, au cours des prochaines minutes, il y a un peu de retard, mais au cours des prochaines minutes, Justin Trudeau, peut-être des prochaines secondes, Justin Trudeau on dit que d'ici 2 minutes, Mario, Justin Trudeau va donc annoncer ce dont on se doute depuis des jours et des semaines, sinon, qu'il démissionne de son poste de premier ministre et de chef du Parti libéral du Canada. Oui. Avait-il encore d'autres choix? Hein? C'est la situation critique pour lui. Il y avait un caucus mercredi. Et déjà, durant le temps des fêtes, il y avait eu le caucus de l'Atlantique qui lui avait montré la porte, caucus du Québec, caucus de l'Ontario. Ça, c'est... Dans l'Ouest, il y a une poignée de députés. Donc, c'est essentiellement tous les députés, les 3 grands caucus qui avaient dit on ne le veut plus comme chef. Et donc, il se retrouvait d'ici mercredi. Il y avait une rencontre de caucus mercredi où, visiblement, on allait lui montrer la porte. Donc, va essayer. Donc, dans les prochaines minutes, va essayer de faire 3-4 choses, là. Redorer son bilan, montrer qu'il est en contrôle de la situation, que c'est sa décision, celle de quitter. Probablement rassurer aussi qu'il reste en poste comme premier ministre là, jusqu'à temps qu'un successeur soit trouvé, entre autres pour gérer la relation avec les Américains, le dossier des tarifs de Donald Trump. Je pense que c'est quelques morceaux qu'on peut s'attendre de son discours. Je me demande quel ton. Est-ce qu'il y aura un ton solennel? Est-ce qu'il sera émotif? Quand même, c'est sa vie, c'est sa carrière. Donc, je ne sais pas quel ton il va emprunter dans ce discours. Ça va être intéressant de l'entendre. Et Emmanuel, on le rappelle, tiens, parce que son discours était au lutrin. Les feuilles s'en vont. Alors donc, un plan B, comme quoi il n'y en aura pas de facile. M. Trudeau arrive et là, improvisation, probablement pour lui, les feuilles s'envolent. Quelle symbolique quand même. Allons en direct à Ottawa. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, j'ai aspiré à la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens. C'est la force. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Patrice Roy et toute l'équipe de l'Information de Radio-Canada. Je tiens d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2025 qui commence en information. C'était prévu sur les chapeaux de roue. Monsieur Trudeau, vous allez voir des images en direct de sa résidence Rideau Cottage à Ottawa. Monsieur Trudeau qui est arrivé au bout de sa réflexion. Il va annoncer dans une quinzaine de minutes qu'il va démissionner le temps que son parti trouve un nouveau ou une nouvelle chef. Son père l'avait fait en février 84. Il y avait eu John Turner qui avait été élu 5 mois plus tard. Le Parti libéral du Canada n'a plus le luxe du temps. C'est pourquoi on croit que M. Trudeau va demander la prorogation également du Parlement canadien pour donner le temps, en principe, à son parti d'organiser une course. Est-ce que ce sera une course? Est-ce que ce sera le caucus qui pourra nommer un ou une chef intérimaire? Avec moi, Michel Cog, Françoise Boivin, Dimitri Soudas et Louis Blouin. Bonjour, bonne année à vous 4. Bonjour, bonne année. Bonne année. Bonjour, bonne année.
Alors, Louis, je commence avec vous. On va voir les images. M. Trudeau, d'ailleurs, c'est le même endroit, ça va peut-être rappeler des souvenirs aux gens, le même endroit où il tenait ses points de presse lors de la COVID. Et je crois qu'il arbore un peu la barbe aussi, comme à l'époque. Ouais. En tout cas, on l'a vu il y a quelques jours lorsqu'il a signé le livre de condoléances pour Jimmy Carter. Donc, point de presse, répondra-t-il aux questions? Mais d'abord, il va annoncer qu'il va partir comme chef. Oui, Justin Trudeau, avec sa barbe du peut-être futur retraité de cette décision-là. Son discours s'en va. J'espère qu'il a une deuxième copie. J'espère qu'il y a une autre copie de mémoire. Alors, on va écouter, mesdames et messieurs, cette déclaration de Justin Trudeau. Nous sommes là, bien sûr, après. So I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired. J'ai été inspiré par la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens et des Canadiennes. C'est vraiment le moteur de ce que j'ai.